Hola, hoy vas a estar aprendiendo sobre the letter C y los dos sonidos que hace. The letter C tiene un sonido principal, que es el fuerte, k, 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 y tiene un sonido secundario, que es el suave, s, s, s. Hay una manera fácil de predecir si va a ser su sonido fuerte o suave, y es mirando la letra que le queda al lado. Si the letter C está al lado de the letter A, de the letter o de the letter U, o de alguna de las consonantes, usualmente va a ser su sonido duro o fuerte. K, k, k. Pero si está al lado de the letter E, de the letter I o de the letter Y, que a veces es una vocal, hace su sonido suave. Ello hay una manera fácil de recordar esta regla. Te voy a hacer un cuento. The letter C trabaja en una corte. Cuando trabaja en la corte, le gusta seguir las reglas, porque en las cortes las personas siguen las leyes y las reglas. So, la letter C, cuando está trabajando en la corte, hace su sonido fuerte, porque las consonantes usualmente solamente tienen un sonido. So, ella sigue sus reglas y cuando está al lado de la O, dice k, o, k, o, ko, o, k, a, k, a, ka. Cuando está al lado de the letter A, hace su sonido fuerte. K, A, k, A, K, k, a, k, a, ka. Cuando está al lado de the U, sigue la misma regla. Hace su sonido fuerte. K, U, k, U, Q, o, k, a, k, a, ka. Cuando the letter C en inglés trabaja en el circo, se pone chistosa y le gusta hacer su sonido suave. S, 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 porque le gusta imitar las cosas que ve. Por ejemplo, si se para al lado de la I, the letter C va a hacer su sonido suave. S, porque le acuerda al elefante del circo. So dice s, sa o si. Cuando está al lado de la I, le acuerda a la varita mágica que usan en el circo. Y luego dice su sonido chistoso o su sonido suave. S, se o sigh. Y cuando ve the Y, que a veces es una vocal, se encuentra que la Y es chistosa como ella. So hace su sonido suave nuevamente. Se o sigh. It's time for the letter C song. I am Heartsy and I follow the rules, follow the rules, follow the rules. I am Heartsy and I follow the rules. I say k. C and A say ka ka ka, ka ka ka, ka ka ka. C and A say K K K. Look at us. I am Heartsy and I follow the rules, follow the rules, follow the rules. I am Heartsy and I follow the rules. I say k. C and O say ka ka ka, ka ka ka, ka ka ka. C and O say ko ko ko. Look at us. I am Heartsy and I follow the rules, follow the rules, follow the rules. I am Heartsy and I follow the rules. I say k. C and you say ka ka ka, ka ka ka, ka ka ka.
C and U say Q, Q, Q. Look at us. I am saucy and I make my own rules. Make my own rules. Make my own rules. I am saucy and I make my own rules. Say I say with the I, with the I, with the I. I say with the I, si, or sigh. I say with the E, with the E, with the E. I say with the E, sa, or si. I say with the Y, with the Y, with the Y. I say with the Y, si, or sigh. Vamos a jugar un juego que te ayudará a acordarte de los dos sonidos que hace the letter C. The letter C va a estar acompañada por una letra. Dependiendo de la letra que le quede al lado, vas a determinar si va a ir para the chord, que hace el sonido duro de the C, o the circus, que hace el sonido suave de the letter C. Vamos a ver. Aquí está the letter A. The letter A hace que la letter C haga el sonido suave o duro. Sí, the letter A hace que haga el sonido duro. So van a ir para the chord, porque the letter C and the letter A dicen ka, or K, because they say ka or K. Now look at the letter C. It's with the letter E. Will it go into the courthouse or the circus? Yes, it goes into the circus because the C and the E make the soft sound. They say sa, 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 or C, C, C. Now look at the letter C. It's with the letter I. Will they go to work in the courthouse or the circus? Yes, they go to work in the circus because the C and the I say s, or sigh, sigh, sigh. Now the C and the O need to get to work. Will they go to the courthouse or the circus? Yes, the C and the O go to the courthouse because they make the hard C sound. They say ka or ko. Now the C and the U need to get to work. Will they go to the courthouse or the circus? Yes, the C and the U go to the courthouse because they make the hard C sound. They say ka, 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 or Q, Q, Q. Last one, the C and the Y. Will the C and the Y go to court or the circus? Yes, the C and the Y go to the circus because C and Y say si, 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 or sigh, sigh, sigh.